Привет. Здравствуйте. Ты откуда? Санкт-Петербург, Россия, вот. Ага. Украина, Хмельницкий. Про что общаешься в рулетке? Ой, ругаюсь. Сейчас был израильтянин у меня. Ты антисемит? Я нет. А что ты ругаешься? Я что сказал? Сказал, был израильтянин. Ну так. Был израильтянин, да, Израиль. Я не назвал его, не жидом там. Израильтянин. Не, ну, ты Ну, сказал, так ругаешься. представь, Почему ругаешься сразу? Что он такого я плохого тебе сказал? израильтянин. А он сказал, что, говорит, он меня назвал русской свиньей, во-первых. Вот. Я с ним А я согласен. спросил, а за что? За что? Ну, не свиньей, Он говорит, некрасиво свинью называть. Это животное все-таки. ну это он-то, да. А вы Некрасиво. свинособаки. Неважно. Я с ним начал разговаривать, он говорит, а нам, говорит, ну можно, говорит, бомбить газа этих. Мусульман нам можно. Да, они защищаются, да, им можно. Ковровой хуйней захуячивать всю Да, хуйню, что ли? да. Если ты нападаешь на Израиль, как они сделали 7 октября, напали на Израиль. Израиль вообще может их не тупо могут, стереть. да? А, ну понятно. Ну, логично. Ну, подожди, А когда как по вот вам Великая Отечественная война, вот немцы напали на Советский Союз, Советский Союз до Берлина дошел, имел полное право. Кстати, а почему, вот тебе такой вопрос, если ты, наверное, любишь, наверное, Советский Союз, почему Великая Отечественная закончилась такого 9 мая, да, там, ну, 8 мая закончилась технически, а не Нет, когда она Советский Союз вышел на свои границы? Почему так? что сделал? Почему Великая Отечественная война закончилась 8 мая 45-го, а там не какого-то там месяца в 44 году, когда Союз вышел на свои границы, вышел, выбил немцев со своих территорий? Почему? Ну, он должен был закончиться, что ли, вы думаете? Да, конечно, это же Отечество отвоевали, все. Нет. Пидор Надо ответ. было прийти и закончить. Ну так Сгинули. вот и израильтяне Пошли, заканчивают с Газой. закончили в логове. Так и сделали. Нет, ну там же остались. Демилитаризация, как с Украиной. Чтобы не было войска. Так у нас сейчас армия может раз в 10 больше, чем была на момент полномасштабного вторжения. Что? Зашли, убили, все. И Германия... Как фашисты, всё, да? будет Как так. фашисты, да? Что как фашисты? Ну зашли, убили, все. Не на свои земли, не на свое отечество. И что? И что? Вы Ну, считаете, как что не фашисты, нужно? фашисты же заходят на чужие земли и убивают все. Что значит фашисты? Фашисты не заходят вообще. Куда фашисты не заходят? Что это фашисты? Фашисты пришли, получили пизды, отошли, все. Итальянцы? Закончили. А когда итальянцы зашли в Советский Союз? А при чем здесь итальянцы? Потому что итальянцы были фашистами. Были фашисты, приходили итальяне. Итальянцы были на территории, где-то там в районе Одессы были они, итальянцы. Итальянцы. Итальянцы, да, итальянские войска были под Питером. Что, совсем с ума сошел? Не надо так делать. Италия даже за Чехию не заходила. Италия. Нет, золотой мой человек. Назови мне знаешь, один полк итальянский, который воевал на я территории тебе говорю, Советского Союза. у меня дед стоял на Пулковских высотах. Он защищал город. Я с Питера, Ленинград. Вот. Дед стоял на Пулковских высотах. Он был укрепрайон, там он был начальник штаба разведки. Вот. И Как деда когда, звали? значит, Как деда звали? Полное имя, фамилия. Я пробью сейчас по базе. зачем? Чтобы узнать, где твой дед воевал. Не надо, господи, я вам говорю. Я тебе не верю. Может, он сидел у ты тебя. не веришь, даже не веришь в твою личную Может, он у тебя сидел, охранял. Может, он у тебя сидел, тюрьму охранял. Ну, не знаю, в Ленинграде. сидел-то. Может, у тебя дед бандеровец был. Я же ничего не говорю. Не, у меня прадед был бандеровцем. Ну, прадед был бандеровцем. Ну, за Украину воевал, молодец. Ну. мало его, Не то, что твой сидел. Не то, что твой Так, сидел я где-то, бухал я где-то же в уголку сидел, бухал. не говорю. Ну, ладно, вот украинцы все такие, раз, и О, говно а это давай. фашизм, чувак, а это фашизм, а это фашизм, И давай, а это я с тобой фашизм, нормально разговариваю. а это Нормально, фашизм. чтоб ты знал. Подожди, не, это ненормально. Я не говорю, вон вы Нормально там с все тобой русские, разговариваю. вон мы там все русские. Это фашизм, чувак, это дискриминация. Какой фашизм? Ты дебил, что ли? С тобой нормально разговаривают.
Как нормально, если ты мне уже хамишь? Я ж тебе еще не хамил. Да ты начал первый хамить-то. Как я тебе нахамил? Ты начал первый хамить-то мне. Как я тебе нахамил? Как хамил, да, бери Как я тебе нахамил? смотри, Пример, как я тебе нахамил? Что я тебе Ладно, сказал? Ты будешь разговаривать, слушать будешь или будешь припинаться сейчас? Давай я тебе, вот если, давай так, нет, Да я с ну, тобой ты хочу меня поговорить, заёбываешь подожди, начинаешь. да подожди, Сейчас я подожди, пошлю подожди, нахуй, подожди, и мы подожди, закончим разговор. да Ты подожди, хочешь ну не узнать, кричи где были ты, итальянцы? подожди, Ты хочешь подожди, узнать, где секунду, были итальянцы? секунду, я знаю, где они Не были, буду. Я секунду, с тобой разговариваю, я начал разговор. Ты начал мне мозг. вот так быстро? Я не хочу тебя хамить, но ты не прав. Иди-ка ты к деду, прадеду. Пока. Тільки я можу флексити англійською мовою. Hey man, what's up? Yo, what's up, bro? Nothing much. That's a. Hey man, listen. Putting your glasses in your mouth. That's a very bad habit. Trust me. Bro, like, I'm playing, yeah? And Yeah, I know. I'm also playing, man. I'm also playing. What are you playing? I'm playing Switch. What are you playing? I'm playing Valorant, bro. Valorant. Really? Awesome. I'm trying to quit. It's not awesome, but it's the shittiest game ever. Why? Why? It's awesome. Valorant is awesome. Riot makes good games. Fell off, bro. Wait, let me put my glasses on. That's why it's a bad habit. You put it in your mouth, and Yeah. it gets distorted from your ear. You get it in your eye next time. And that shit is in my fucking hell, man. Either way, you speak. Wait, hold on. Let me speak game on you. Привет, fine shit. Did you just say hello, my shit? No, fine shit. Fine shit. I'm not shit, Yeah. sorry. Да, привет. You don't know American slang? Fine shit? Yeah, fine shit means beautiful. Really? I swear, boy, it's all over. You don't use TikTok? No, I don't use Chinese products. Oh, you I'm not gonna call it communist. Like, come on, bro. Communist? isn't that Chinese, man? Yeah, but like, it's American, bro. Come on. You don't use Instagram, bro? No, I quit Instagram like 7 years ago. What do you do? I work, I raise my family, I have hobbies. Wow. I play video Yeah, games. I play video games, for instance. I don't have to be on Instagram to play video games. You have a way stronger heart than mine, but you're not up to date with life and everything. How old are you? Guess. 19? Yeah. Yeah, that's why. I'm 34. Holy fuck! I swear, I thought you were like 22. I'm not even joking. No, I'm 34, thank you, but I'm 34. Damn. So you got a family and everything? Yeah, 2 kids. Wow, bro. Wow, you made it in life, bro. I feel like when you get like 2 kids and you're married or whatever, like you made it in life. I don't know. Everybody has different expectations. Like, I think if you have a loyal wife and you're happy together, that's already a great checkpoint. Exactly. So like as soon An as I can achievement. reach that checkpoint, I'm done with life. Are you gonna suicide yourself? I'm not gonna suicide, but like I can just sit down in a chair and smoke a You're cigarette. you go like this, like, hey honey, I love you and everything. You're the best thing that ever happened to me. I'm gonna go die now. No, I'm not gonna do that, but like, so I can sit on a chair, yeah, in a backyard or whatever. It's a good sunny day. I have a cigarette in my hand, and I'm just like, I have no troubles in life, and I just I have a loving wife, 2 beautiful children, and just just calm down. That's when you know you actually made it. You're a man. You're always gonna have trouble in life. That's sort of Yeah, that's contradicts the itself. problem. Like, when will I ever not have troubles in life? Never. You're a man. That's what your father should have taught you when you were a kid. You're always gonna have problems. Yeah, he did teach me that, but like, I'm just saying, like, for you're 34, yeah? Has there ever been like a day where you actually calmed down and you didn't have a problem? Yeah, of course. Yeah, I have those. Yeah, I have those days. Yeah, but I don't. It's not a day where I don't have problems. It's a day where I ignore them. Oh, I like the way you think about it. That's good. Anyway, man, it's been lovely talking to you. Wait. Hold on. I have a few questions for you, man. It's very rare. It's very rare. I see somebody from the States here who don't skip immediately after seeing Ukraine. They're like, oh my god, Ukraine. Ooh. Yeah. Good dude. What do you think about Trump, man? Trump? Not the best. You think he kept his promises like, the second time around? It's still too early to think about that, but like,
See, he's not a great president, but like economy-wise, he's decent. Really? It's the beginning. Like people don't believe in him. Just the beginning. It's gonna be rusty. It's gonna be, a bit choppy, dicey. But like, I'm getting a deja vu after reading the Great Depression book. When the Great Depression started, people were also like, "This is just the beginning. Give it a chance." And then people started falling out of buildings. In a year, if the economy is not good, okay, sure. Me personally, I voted Kamala. Yeah. They're both bad, but who else to vote? Yeah. for? Yeah. I agree on that part. Yeah. Because if I didn't vote for her, Trump was gonna win either way. So like, I gotta vote for the less bad option. Either way, they're both bad. Don't you guys have like vote against both? No, you can do that, but like, what's gonna happen afterwards is gonna be like the third party or whatever. But still, it's gonna be No. one of the two. No, but if I recall from your constitution, if a lot of people vote for neither, like 30%, like the candidate battle is over. Yeah, but that's never gonna happen. So it's definitely all throughout history, it's always gonna be him. It's gonna be a Republican or a Democrat. It's never gonna be something out of these two. So even if you're gonna you're just gonna waste your vote if you're gonna vote for neither. You're gonna vote for a third party. I see. So if you wanna make it count, you have to vote for either the Republican or Democratic Party. You get me? Look, I have another question for you. You're pretty young because, I'm older than you. I've already read enough information about the history of the United States, about your presidents, the history of your presidents, by the way, and your most popular business man, in the recent 30 years or so. What do you think about Elon Musk? Elon Musk? I mean, he got money, but I don't think it's cool. I feel like it's so alienated and robotic for me to actually like him. Like Mark? Yeah, Mark is come on, bro. Most of these rich people in the US or whatever, they're just too locked into something. I feel like if you have that amount of money, okay, sure, they like working and it's never about money or whatever, but no, it's always about money. That's how they make it. That's how they make money. It's always about money. The guy lives in a box. Who? You see that? Elon? Elon Musk lives in a box. Dude, he has a mansion. Yeah, but he never lives in it. Do you see where he lives daily? Do you? Yes, bro. How? I'm not telling you I know him personally or whatever, but just go check, bro. See the house. How can I? Is there tell me for real, man. Tell me for real. It's public information. He lives in a house. Not really. No. You guys have lost preventing cameras from filming people at their homes. But I have a question for you. Media is at peak, bro. Dude, I have a question for you. Man, is there seriously a service in the States which spies on people with drones? What? Well, how do you know he's living in a box? How? Media, man. But media always lies. Yeah, but media. So a news reporter takes a picture of him in a box once a week. Conclusion: he lives always in the box. It was more than once. That's number one. Number two, media has video proof, so you gotta believe media. I don't believe media most of the time, but sometimes, Plus, it sounds true. Come on, you're telling me that guy doesn't live in a box? Okay. So, let's say a guy lives let's say 5 years. We'll take a gap of 5 years. Okay. 5 years. That's a hell of a lot of time, right? That's true. You think the media covers where he is at least half of those 5 years? No, of course not. But if the media says that, you gotta have a little bit of speculation. The media doesn't want you to doesn't want to prove their point against you. They just want to put that little seed of, maybe he does live in a box, and they're trying to make him more human. Yeah, they're trying to make him more human. Yeah. Exactly. But actually, it goes the other way around. Actually, making him more human. Yeah, exactly. If you think about it, he's the type of guy to live in a box. He has the base of SpaceX in Texas. Yeah. But he has his own apartment there. House. But it's an apartment. But it's like a 5-star apartment building. No, there's SpaceX. It's like a big headquarters. Yeah. Yeah, but he has his own. He has his own suit there. No. By the way, I just realized I'm not saying box isn't homeless. It's a big ass house, but it's no. I mean an office, working in an office, sleeping in an office. But he doesn't do that. He doesn't have crow's eyes. I slept for a week. I'm younger than him. I'm 20 years younger than him. I slept in an office for 5 days, and I have crow nests here, black eyes here.
We don't. He looks me and you, perfect. we He don't looks. have- He like. we- I spent he a has week in $400 billion. SpaceX. 'Cause he has Yeah. So $400 you think he gets billion. Botox injections every single day? No doubt about it, bro. Nah, but come on, man. Be serious, man. Come on. I think. You- I think. I you're think like 400 people. billion, you're telling me you're not gonna do one cosmetic surgery or cosmetic procedure? No, of course he did. Of course, but his hairline, not his face. His face is pretty old. It's old, but it's not old enough. The guy's like 50 something. But that's my father looks younger than him. My father is 60. I guess they're Slavic, boy. My father didn't have any Botox injections from what I would know. They have the Slavic genes. What are Slavic genes? Come on, they're known, bro. You guys, you can stay young, stay beautiful. My father doesn't have Slavic genes. He has Greek mixed, like a whole poultry of genes. But there's no such thing as Slavic genes. Slavic is a language group, not a gene group. Slavic, yes. Balkan, yes. Come on, those are genes, bro. No, those are language groups. You haven't seen Slavic phenotypes, bro? Like Name them. Eastern Europe type thing? Oh, you mean like R2D2, right? Sure. You mean Those like are, like, Slavic most genes, the known Slavic Slavic. R2D2 group? Yeah, but like they're mostly known as Slavic. Like if you Google Slavic, you will see, you know. I will Slavic- get one result because I'm like most of the stuff I talk about here are well, like things that I'm good at are development, programming specifically, and linguistics. And when you say Slavic, it's either cultural, no race, no genes, or language group, which is also part of cultural. I'm not talking about. I'm talking like as in Slavic, as in like ethnically, like, you know, like. Ethnicity has nothing to do with race. I'm not talking about like race. I'm just talking about like But ethnical area is not a of the race; wo- it's a cultural the area thing. of the world that speaks Slavic or whatever, if you call it. But that's not that has nothing to do with your genes. That's your culture, ethnicity. Yeah, I'm not trying to say like race or whatever. You can I'm just gonna look, man. gonna You can go to Poland and you can be Slavic too. But you're not gonna be. trying to give a name for Eastern European people. That's all. But there are a lot of people here, like very different. Yeah, that's the problem. I'm trying to generalize, which is wrong, but I'm just trying to generalize. That's There are no such thing as good genes. People who have different genes. It's not about good genes or bad genes. It's about how you take care of your body. Yeah, I know, but like some genes are like predominant. Like if you like talking like Well, hairline probably, but not your let's say Dutch your genes, wrinkles. Dutch genes, for example, Like what? they're known to be Dutch. Dutch. Oh, Holland, right? Yeah. Holland, exactly. Yeah, they're known to be tall. That's in their genes. Tall? That's in their gene pool. Yeah, No. they have the pretty much the highest Holland. average. Holland, yes. No. You're mixing it Average up with height in Holland Swedes. is the average height in Holland is 180 centimeters, bro. That's not very tall. I'm bigger than that. I'm bigger than that too, but like for the That's rest not of the tall. world, That's not tall at all. That's like the average in Europe. yeah, I know, but like in the world, the average height in the world is 5'7", which is like what 175. Yeah, because you have people from Asia who are really short. I know, but like if you Google right now, highest country by average height, it's Netherlands is up there. Because people live in the era of globalization. Nobody lives with closed borders. Well, mostly nobody lives with closed borders. You can have people from Norway, people from China, people from Africa, all living in one country, and then your average is gonna like either upscale and downscale. There's no way to determine that. Genetically, we're all mixed. We're all mixed up genetically. I'm just talking like averages and like they grabbed like 1,000 people from the streets of Amsterdam or something that are Dutch, and they just calculated their average. How can they know they're Dutch? They asked them. How does race factor into what they said? Because they're trying to study the Dutch genes. Okay. Okay, they grabbed 1,000 people to make a sample to test height. Okay, You They think confirmed Dutch and everything. I know 1,000 is not enough. 1,000 is not enough. No. That's not my point. You think like today, like we live in 21st century. You're pretty modern yourself, right? You're young, you're modern. And you live in the States, which is even more like over my head. You think there is a country in Europe or like maybe most of the world where people have clean bloodlines? I know a lot of people are mixed, but they were trying. Like I'm talking in this like Everybody's mixed.
to study. I know, like, I'm mixed. Most of my friends are Everybody's somehow mixed. Even Africans are mixed. Africa I know, like, almost had no one in this, like, influence from outside world. They're mixed. All of them are no, mixed. yeah, no one's like, if you tell me like someone's like purebred American, like I don't. That's pretty much impossible to find. Yeah, it is. Someone Well, has apart to be if mixed maybe in it's a sense. natives. Natives. That could be true for natives. Yeah, natives, but still, like somewhere down the ancestry line or the family tree, someone has gotten married to someone outside their ethnicity Could be. or Yeah, whatever. of course. Yeah, exactly. So purebred people from a specific country, it's pretty much hard to find. Almost impossible. Exactly. Probably. So, I like, think the only pure blood people are like tribes, feral tribes living in the Asia or Yeah, exactly. South America, or the English royal family. That's probably the only pure blood families in the world. Exactly, like though if you want to start like that's pretty much incestual and inbred, but like come on. Yeah, that's why I said royal family. Yeah, because they're all relatives. Like, you know, they're reproducing with their sisters, whatever. Yeah, come on. Second cousins, I believe, is the correct term, but they're all relatives. Doesn't matter. Back in the day in the French Empire, whatever, but they were doing it with sisters, bro. Yeah, that's how most royal families did it between other royals. Like, what would be the point of marrying some common people? Like, of course, that would be royals. Like they said they want to keep the royal blood pure, or whatever. Well, it's stupid. Yeah, stupid indeed. Well, man, thanks for the chat. It's always nice to practice English. It was Man. really I really lovely appreciate talking it. to you. Thanks, man. See ya. See you, bye. Привет, Ты откуда? я из Америки. USA. Украина. Класс. Что А тебя ты интересует? откуда? Город Хмельницкий, Украина. А это больше где оно находится? Ниже Киева. А. И у вас там все нормально, да? Тихо? Не, война идет. Не. Вау. Ну, я тут объяснял, тут какие-то армяне, которые за Украину воюют, и они меня вопрос, я сам родом из Крыма, мой отец из Винницы. И они задавали вопрос, чей там Крым, и я объяснял, по юридическому это Украина, если по закону брать. Ну, оккупированная часть Украины, да. Да. А если так по военному вы спрашиваете, то я говорю, что чтобы эти все территории удержать, ты должен был быть сильным. И, например, если Крым это была Украина, то там должны, как в Донбассе, должны просто воевать должны были. Ну, там просто... ты военный эксперт, ты знаешь количество войск, количество баз, перевалочных пунктов. Не, я просто говорю факты, что было. Я там не сидел. Меня вообще жалко. Украина все еще считается слабой, потому что нас демилитаризировали, нас. Ну да, это я уже объяснял это, но люди что-то им не доходит это. Да все доходит нормально. Вот нас решили обезоружить, у нас тут Россия под боком, наши там соседи, наши хорошие союзники. Ударили нас ножом в спину. Смотрите, да, это все еще, даже Кравчука брать, да еще дальше идти. Если бы Украина всегда была крепкой, экономика крепкая, все было крепко. Да нет такого видения, никто не крепкий. Потому что, вот, смотрите, я вам дам 3 примера. Россия, Китай и Америка, они как бы друг друга ненавидели, но они на друг друга никогда не нападут. Нападут. Когда? Кубинский кризис. Они напали на Америку? Ну, были в процессе. Ну да, но потом они поняли. И то же самое... Россия, смотри, очень просто. Можно тебе я скажу? Во-первых, Америка первая страна в мире, и у нее не лучшая сейчас экономика, хотя, ну, вам виднее, но я уверен, что там не лучшая сила Америки в экономике сейчас. По натуре, да, если ты говоришь по карте. Сейчас я закончу. Россия вторая армия мира на бумажке. По факту она может 20-я армия мира. Потому что если бы была второй, она бы нашу армию украинскую бы стерла просто бы за неделю, как по реалиям. Очень слабая армия у России по уровню. Китай, они, скажем так, не третья, не четвертая, не пятая армия в мире. То мясо, вот пушечное мясо, оно же никогда ничего не лишает в мире, уже давно не лишает. Китай очень сильный своей торговлей и своими кредиторами, которые с других стран выпрашивают деньги постоянно. Китаю выгодно торговать. А с кем выгодно, это уже дело Китая. Китай не нападет на США, по простой причине, потому что
Ну, Китаю невыгодно на США нападать, потому что это очень большой экономический партнер для Китая. А вот на Россию вопрос, когда Россия будет невыгодна уже для Китая. Ой. Ну, я не Ну, Китай, я не знаю, что у Китая в планах. Ну, китайцы, они все делают мирным путем. Они и захвата территории тоже мирным путем. Нет, почему? Постоянный, в Бангладеше постоянный каждый смотри. месяц какая-то военная стычка у Китая с Бангладешем, каждый Ну, месяц. сейчас там в Сибири, например, китайцы, они все там закупляют, там... Да там всегда китайцы жили. Просто то, что Да. они землю забрали, легально забрали землю, типа, это уже их не приколы. То есть, а насчет, вот, например, я сейчас просто не нашлось нормального русского, чтобы поговорить. Там сейчас на YouTube выставляют русские военные, снимают, как они, типа написана заголовка, типа такая, российская армия убивает натовских солдат. Но мы же все знаем, что там умирают просто украинцы, а они говорят, что это натовские солдаты умирают. Ну, смешно просто. И, ну, я просто сюда пришел, чтобы сказать им, что вы не натовцев никаких там не убиваете. Ну, может, в глазах бедного там русского, этот poor fucking infantry, да, как говорили, как в приколе. Может, в глазах там бедного русского военного, который пошел убивать за деньги, потому что он в нищете живет в говне, без нормальной формы, без нормального оружия, видит хорошего украинца, который хорошо одетый, хорошо обутый, сытый, здоровый. Может, для него это реально натовский военный. Хотя я думаю, что даже украинцы уже лучше натовские военные. Может такое быть. Я думал, вы троллите россиян, которые не верят, что типа Китай захватывает Россию с востока. Потому что есть просто сотни роликов, где россияне, которые вот реально россияне, там, с Москвы, с Питера, едут на Дальний Восток и ролики снимают, как китайцы тупо города захватывают. По сути, создают компании, не берут на работу местных, русских, а только китайцев. Этим они создают смещение демографии, то есть русские уезжают, остаются китайцы. И размножаются. Итак, следующий город. Ну да, и Но они это не видят. просто разница, потому что, смотри, мы все же, ну, я просто там один оделся там, просто я хотел сначала с русскими поговорить, потом с украинцами поговорить на разные темы. Ну вот с русскими он там оделся, он там одел футболку Путина и типа там «Слава России», там. И я такой говорю, ну ты знаешь, что Путин, он не совсем русский, потому что если брать вообще историю России, она уже давным-давно колонизирована Западом, если так разобраться. Потому Да что нет. Романовы, это они заменили, был старославянский язык. Ну да, шведы, да. Да, и Романовы взяли и переделали, типа вот даже вот имена американские сходятся с русскими. Вот, например, взять слово компьютер по-русски. То есть много вещей. Не, ну это называется глобализация, это не с Россией связано, а с глобализацией. А кто в России правил славяне? Кто в России правил, кроме украинцев, допустим? Русские никогда не управляли Россией. Ну, а может, какие-то примеры есть кого-то типа русского? Нет. Просто Потому мне что русский вот такой смотри, Иваном Грозным, а он же монгол, что типа. если у вас Зеленский еврей, то Путин, он полуеврей. Не, Зеленский У него- еврей. У нас есть такая разница, что типа Зеленский еврей по Да. там культурному наследствию, но он не истинный еврей, типа. Он украинец. Ну да, это, смотри, это понятно, потому что где Кавказ раньше, там жили хазары раньше, это понятно, это вся история. Это рабы, кто умирает там за Украину, за Россию, это простые украинцы. А элита это не украинцы и не русские элита. Потому что вот даже все вот эти, которые помощники Зеленского, они тоже не являются. Вот, например, сейчас я тебе фамилию скажу. Она помощница Зеленского. Я не знаю, если она еще... Как ты разделяешь, украинцы или не украинцы? Мне вот интересно. Ну, я люблю, знаешь, я люблю с нацистами разговаривать, то я знаю, они любят это, но я им всегда напоминаю. А вот она какая-то помощница Зеленского, ее фамилия Кравец. Фамилия не это имеет никакого значения, фамилии меняются. У меня в роду... Я понимаю это.
Слушай, У я меня в роду понимаю, есть, что- у меня в моей семье большая, у меня очень большая семья, на самом деле, от Греции до Канады, так вот, ну, вот, Греция, я там, понимаю. Болгария, Румыния, Украина, Польша и до Канады. У меня есть, моя фамилия греческая, у меня есть такие бледные славяне в моей семье, типа, бледные, вообще там, просто такие, как эти, не эскимосы, а эти, альбиносы есть такие бледные. Но они моей фамилией греческой пользуются. Греки смугленькие такие, черненькие, а они такие бледные, такие светловолосые. То есть фамилия Ну, ничего не они имеет просто значения. историю не знают. Они просто историю не... И вот я вот Нет, таких, потому что конечно, фамилии давно уже переписываются, фамилии интегрируются. Берешь себе жену, берет себе там ирландец какую-то, жену себе латинос. Ирландская фамилия у нее будет, а дети-то будут латиносами у нее. То есть фамилия ничего не имеет значения. Куда ты? Все? Накрылась твоя контора, блядь.